Thank you very much, Luis Fernando, for moderating. También a Alan por permitirnos entrar en esta tecnología. Thank you, Alan, for letting us use this technology. Y vamos a empezar. Quiero presentarles a Natalia. Ella, pues, es compañera de trabajo de un amigo nuestro, Jerónimo García, de México. Thank you all. Jerónimo nos conocemos desde el año 92, es bastante tiempo. Y hemos mantenido una amistad muy especial, en este campo de enseñar. Pues quiero darte la bienvenida, Natalia, adelante. Estamos aquí todos escuchándote. Estamos muy agradecidos por tu participación, especialmente por hablar en nombre de todas las mujeres acerca de este tema tan especial, tan importante como es acerca de la sexología. Adelante. Gracias, Luis Fernando. Thank you very much to all of you. Very welcome. I would like, Chief Freddy would like to present the first speaker, Natalie. She's a well-known friend of an old friend Freddy since 1992. I'm very happy to present Natalie representing the women talking about the sacred sexuality. Very welcome, Natalie. Thank you. Bueno, muchas gracias. Qué honor también estar aquí acompañándolos en este tema y bueno, también formar parte, ¿no?, de este equipo de gente que está buscando pues también abrir la conciencia y dar información de muchas cosas relacionadas a la conciencia. Thank you. Mi nombre es Almendra. Voy a estar traduciéndote, Natalie. Mucho gusto. Natalie wants to say, she's very honored to be here and to bring this subject and to be part of this group of people that we want to open our consciousness, Pues sí, tengo también el honor de haber podido conocer y trabajar con Jerónimo García ya van para 10 años. She's got the honor to have worked with Jerónimo García for close to 10 years. Organizando cursos de taoísmo sexual, alquimia sexual sagrada. Organizing courses of sacred sexuality in Taoism. Y bueno, entonces estoy muy, muy contenta porque la verdad ha sido un maestro excepcional, sabe muchísimas cosas, no nada más es taoísta, sino también sexólogo. And truly I'm very thankful because Jerónimo been a great teacher. He knows a lot. Not only is he does he follow Taoism, but he's So I don't know, I can't hear the translation, but I will translate it myself just by the time that we get back the translator. You can't hear me? So yeah, so Jerónimo, I'm very pleased to be working with him because he is a great teacher. He's not only a senior instructor in the Taoist lineage of Mantak Chia, he's also a sexologist, educator. So he has provided a lot of information to me in my life. It has helped me tremendously, and so that's why I'm very grateful. Bueno, entonces para la sexualidad sagrada, pues es un gran tema, ¿no? Y ahorita en este momento del mundo ya empezamos a escuchar más y más hablar sobre la sexualidad sagrada, pues sobre también está siendo muy famoso y muy conocido las cuestiones del linaje del tantra, y también de diferentes culturas antiguas, pero so I don't know if I have the translator yet. Okay, yes. Do we? Yeah, okay. Yes, so it's a very important subject. Si lo podemos hacer un poquito más corto, porque luego... Sí, claro que sí, claro que sí. Gracias, corazón. And so in this current time in the world that we're living through, it's a very important subject. And also, little by little, we start hearing more about the ancient cultures and
tantric wisdom, etc. Entonces, ¿qué es exactamente la sexualidad sagrada, no? Porque todo mundo tenemos una sexualidad, pero realmente, ¿qué es sexualidad sagrada? ¿Cuál es la diferencia entre sexualidad y sexualidad sagrada? So the real question here is, what is sacred sexuality? You know, because everyone is a human being, everyone has an active sexuality, but what is exactly this terminology of sacred sexuality is the question. Entonces, partiendo desde lo más esencial, realmente toda la existencia, toda la naturaleza, todo el ser humano en todo su esplendor es sagrado. La vida es sagrada. So parting from the most basic thing here, she's expressing that really everything in nature and the human being as a whole really is something sacred. Entonces, nosotros, toda la humanidad y toda la existencia viene de lo sexual. And us as humanity and actually the whole existence comes from something sexual. Entonces, es la vida. So it's life. Y la vida es lo más sagrado. And life is the most sacred thing. Ahora, claro, muchas veces nosotros hemos perdido la conciencia de lo sagrado que es la naturaleza, lo sagrado que es nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra sexualidad. Of course, a lot of times we've lost sense of how sacred life is, how sacred our consciousness and our sexuality are. Pero en la sexualidad sagrada pretendemos recuperar esa conciencia. But through sacred sexuality, we pretend to recuperate this consciousness. Y cultivarla, pulirla, trabajarla, And cultivate refinarla. it, polish it, refine it. Refinarla hasta que se vuelva una energía más sublime y más conectado a lo divino. And refine it to the point that it becomes an energy so subtle that is way more connected to the divine. Entonces, en la sexualidad taoísta, en la sexualidad sagrada taoísta, so through sacred sexuality within Taoism, ellos hablan de un concepto muy importante que es la alquimia sexual a través de they speak about a very important concept that is sexual alchemy through el refinamiento de lo que llaman los 3 tesoros. Through the refinement of what they call the 3 treasures. Entonces, en diferentes culturas, como en el Tantra, también se habla de refinar a través de las chakras, ¿no? A través de la energía que va desde nuestra zona pélvica y sube por el corazón y se va refinando hasta la conciencia. Y entonces, Taoism also speaks of refining this energy through the chakras, through our 3 centers, like per se our womb, and then our second center, and then coming all the way up to our consciousness and refining that. Entonces, en el taoísmo, estos 3 tesoros son tesoros precisamente porque cuando uno se va a morir, es lo único que se lleva, esos 3 tesoros. And within Taoism teaching, these 3 treasures are actually treasures because when we are ready to transcend to the other side, some call it death, this is the only thing we take with us, these 3 treasures. Entonces, esta cuestión de alquimia es transmutar una energía de un estado inferior a un estado superior. Es realmente
pulir la energía bruta que puede encontrarse aquí en la zona pélvica, que es la sexual. And this is really about transmuting energy from the lower realms to really a superior state. It's really this raw energy that we need to polish, this raw energy that we find within our pelvic center. Entonces en el Tao llamamos a esta zona pélvica, el primer tesoro, lo In Tao, llamamos we call this pelvic zone the first treasure, we call it lead, it's plomo. lead. So ese es el plomo porque es la energía la más apegada a la tierra, la más densa. So we call it lead because this is the energy that is the most in contact with Mother Earth, the more dense of the metals. We call it the lead. Uh-huh. Y a través de un proceso de refinamiento podemos ir subiendo esa energía al corazón, que es bronce. And through a process of refinement, we can start pulling this energy up all the way to the heart, which would be bronze. Necesito cargar mi computadora, dame un segundo. Yo, si quieres ahorita yo me encargo. Entonces, bueno, entonces una vez que subimos esta energía densa, plomo, sexual, al corazón, que es para abrir el corazón, sentir amor, amar incondicionalmente, ese es bronce. Luego puede subirse a la conciencia, a la cámara de cristal, que es aquí el tercer ojo, la glándula pineal, y se espiritualiza, se vuelve oro, dorado, se espiritualiza esa energía que antes era plomo. If you want, I can translate it because you were away, and then I was away for a little bit, so do the rest. Yeah. So this lead energy that is at the base of the spine of the body, which is the most dense, through different practices can get refined and brought up into the heart, so that even if it's a sexual act, one can open their heart and love, even though we might not necessarily see that person ever again, but like through these techniques you can refine it and bring it up into your heart, connect it with love, that's bronze, and then even further bring it back up into the crystal chamber, which is called like the pineal gland, which is basically the head, the spiritual center. And in this manner, from bronze we're making it gold. It's like we're making the sexual energy spiritual. We're opening the door within us to having a spiritual experience of our sexuality. So we are connecting the very, very, very base with a very, very high through the middle of the heart. Entonces, bueno, en esta técnica, en los tres tesoros se llama así en el taoísmo, pero cada cultura antigua que manejaba la sexualidad como un camino para la iluminación espiritual, pues tenían sus propias técnicas, sus propios nombres de los centros de energía y todo eso. Simplemente, bueno, haberme acercado tanto al Tao, pues me gusta explicarlo de esa manera. And through this technique of Taoism, they call it this way. They call it the three treasures. And in reality, all ancient cultures that saw sexuality as a way to illumination had their own names and their own practices for the sacred sexuality. Simply, Natalie explains to us, as she is so close with the Taoism teachings, this is the way that she likes to explain it. Y esta es una cosa muy importante, que hay en la vida tantos caminos para llegar a la verdad, ¿no? Y todos los caminos espirituales buscan la iluminación o la conciencia superior, o acercarse al uno superior, ¿no? Al uno, que todos somos parte de uno, ¿no? And the thing is that there's so many paths of spirituality, and truth is that every single path of spirituality that there is out there
is searching to become one and closer to that divinity, closer to finding out that we are all part of the same one. Pero muy pocas culturas abrazan la sexualidad como parte de esa disciplina espiritual. But very few cultures actually embrace sexuality as a part of this spiritual discipline. Hay muchas culturas o religiones o caminos que también han sido, bueno, sexofóbicos también. There's many cultures, ways, and paths that have also been known to be sexophobic. Y también pasa que cuando tú abrazas la energía sexual como parte de un camino espiritual, estás abrazando una parte de ti que es de donde vienes. And it also happens so that when you are able to embrace this sexual energies, you're also embracing a part of yourself because this is where you come from. Entonces, mi maestro y Jerónimo y también la doctora Nilda siempre dicen, no puedes, o sea, si tienes un problema con la sexualidad, tienes un problema con la vida, porque la sexualidad es la vida. And she says that her teacher, Jerónimo Centeno, and also Dr. Nilda are always saying this phrase. If you have an issue or a problem with sexuality, then you must have a problem with thyself because this is where you come from. Entonces, en estas culturas de sexualidad sagrada es muy importante reconocer el poder tan transformadora que tiene nuestra sexualidad. And in these cultures, it's so important to recognize this such powerful force that our sexuality carries. Porque de ahí viene nuestra energía creativa. Because this is where our creative energy comes from. Esa es también una energía muy sanadora. It's also an energy that could be very healing. La energía orgásmica, la energía que nuestro cuerpo emite a la hora de tener un orgasmo es de las energías más poderosas de todo el mundo. Orgasmic energy, this energy that our body expresses when we are having an orgasm, is one of the energies, one of the most powerful energies of the whole world. Y bueno, seguramente muchos ya han escuchado que pues cuando un hombre, por ejemplo, eyacula y tiene un orgasmo eyaculatorio puede poblar todo un continente, ¿no? And surely you guys must have heard that when one man, a single man, ejaculates and has an orgasm, he could possibly populate a whole continent with that one orgasm. Entonces, la sexualidad sagrada se trata, y en el taoísmo, se trata de, sabiendo cuánto poder hay en nuestra capacidad de nuestra energía sexual, conservarla, cultivarla y canalizarlo de una manera consciente. So in sacred sexuality through Taoism, where we're heading is knowing first of all how powerful our sexual energy is, being able to polish it, cultivate it, and preserve it in a very conscious way. Entonces, se trata, bueno, los hombres y las mujeres somos seres muy diferentes, somos complementos. Yeah, so men and women, we are beings that we're very different. We're supposed to be complements. Entonces, en la sexualidad sagrada, mientras que la mujer, por naturaleza, tiene la capacidad de ser un ser multiorgásmico naturalmente. Through sacred sexuality, through the woman has the capacity of being a multi-orgasmic being, and this is just naturally.
naturally. Y, entonces, la mujer, pues, funciona de manera diferente al hombre. Entonces, en el cultivo de la sexualidad sagrada para la mujer, ella tiene que trabajar sobre soltarse. So women, of course, were different than men. So through the cultivation of sacred sexuality, it's different for women than it is for men. So women really have to work on letting themselves go. Entonces, ellas pueden tener todos los orgasmos y placer eyaculatorio posible. Es más, entre más se rejuvenece. So for women, they can have all the ejaculation and orgasmic pleasure that they desire. The more women have it, the more they are rejuvenated. Pero para el hombre es totalmente diferente y ahí es donde las prácticas y toda la técnica y todos los ejercicios para el hombre pues son muy importantes. So, however, for men is actually very different. And this is where the practices and exercises and for men are very important. Porque para él se trata de, primero que nada, identificar y aprender a separar el estado orgásmico con la eyaculación. So for men, for him, it's about, first of all, learning to differentiate between the orgasmic state and ejaculation. O sea, normalmente pensamos que es una sola cosa, and we pero really no. think that those two energies are one common thing, but no. Entonces, se trata para el hombre de hacer este cultivo, estos ejercicios para poder, cuando el hombre siente que está a punto de pasar este punto de eyacular. And it's about doing these practices and really practicing them so that when men feel like they're about to explode and ejaculate. Entonces, saber cómo respirar, cómo hacer la técnica para que hace lo que se llama el arte de la inyaculación. And for the men to know how to breathe and how to work with this technique so that men can actually transmute this into the art of ejaculation. Eso significa que puede tener orgasmos, pero sin eyacular. And what this means is that men can have orgasms, have this orgasmic energy without ejaculating. Sí, porque ya el cuerpo ya inyacula. Entonces, en vez de poner toda esa capacidad de energía sexual que puede poblar un continente hacia afuera, mejor lo está reutilizando hacia adentro y entonces puede tener orgasmos de la cabeza, del corazón, pero ya no eyaculó toda su energía vital, sino que lo guardó y ahora sigue teniendo mucha energía para seguir haciendo el amor y teniendo más tiempo de hacer el amor. Through the art of ejaculation, men, instead of ejecting this force that could possibly populate a whole continent, they are ejaculating it. So putting it inwards, towards them, and cultivating it in that way makes man, gives them the possibility to bring up the orgasmic energy all the way to their upper center and have their orgasmic energy through the brain. Y eso ayuda, obviamente, a que también se prolonga el tiempo de coito. And this obviously also helps in the sense that the time of the sexual interaction is prolonged. Y él, como no eyaculó, no se cansó, no perdió su energía, puede seguir y seguir y seguir y seguir y así darle mucho más placer a la mujer
que naturalmente es multiorgásmico. Entonces, And así, as man didn't ejaculate, he didn't lose his energy, then he's able to actually continue for longer and be able to respond to the woman, who women are a multi-orgasmic being by nature. So in this sense, basically men are able to catch up a little bit. entonces en la sexualidad sagrada, aquí está el meollo del asunto. So in sacred sexuality, this is the thing. Entonces, cuando este tipo de sexualidad ocurre, que va subiendo en diferentes, cuando es prolongado y cuando la mujer puede alcanzar varios estados orgásmicos o mismos orgasmos, y el hombre también. And what happens here through these states, when woman is able to ascend and get to different orgasmic states or maintain the same one, and so can men. Entonces, ahí es donde pasa, o es más fácil que ahí pase la alquimia sexual, porque estás subiendo de nivel, estás permitiendo que suba, no que, ay, tantito subo y ya se acabó y ya se acabó. So right here is when alchemy is when, or it's when it can possibly happen. What? The sexual alchemy, because it's going up, 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 and then it could possibly happen, versus just go up just a little bit and come right back down. Porque con cada orgasmo se abren diferentes centros de energía en el cuerpo, en la psique, en la mente, ¿sí? Because with each orgasm, we open different centers of energy, of the psyche, of the mind. Sí, es como todos estos centros se abren, ¿sí? Y en el Tao se dice que después del 9º orgasmo de las mujeres, ya empieza una experiencia mística. And in Taoism, it is said that after the 9th orgasm of a woman, then a mystical experience will begin. Ahora, puede ser orgasmo o puede ser el equivalente en el tiempo prolongado, porque muchas veces las mujeres no explotamos en orgasmo, pero ay, nos subimos de nivel y así nos mantenemos y luego ay, nos subimos, aunque no hayamos tenido un orgasmo, pero es el equivalente del tiempo. So for women, even if we don't have all the 9 orgasms, but the equivalence in time, because for women what happens is that a lot of times we're rising and it's almost there, but the orgasm doesn't come, and then we rise a little more, and then it's almost there, but the orgasm quite doesn't come, and again we continue to ascend and to maintain this sexual energy throughout the arousal. Entonces, así dice en el Tao, ¿no? Que es como si abriéramos los 9 chakras, digamos, con los 9 orgasmos. Cada orgasmo va abriendo un centro diferente y para cuando lleguemos al 9º, ya se vuelve, ya no es una experiencia física de ay, sexo y orgasmo y ya. And this is what Taoism talks about, that through the 9 orgasms, we are opening the 9 chakras, 1, 2, 3, ascending. And by the 9th one, it's not going to be a physical experience. It's not going to be a sexual experience anymore, but it's going to become something spiritual. Algo como místico, hasta puede darte visiones, visions, and puedes, no sé, a veces pasa cuando ya entras a este nivel como mujer, pues puedes, a veces llegan mensajes de tu pasado, de otras vidas o de... So it becomes a mystical experience when you as a woman arrive to such level. I don't know, stuff can happen, like per se, you could have a download of messages from your past or from different lifetimes.
So, sí, no sabemos, pero el chiste es que la sexualidad es un vehículo místico, hermoso, poco comprendido. We don't know what may happen. Thank you, Mama. We don't know what may happen, but the truth is that sexuality is this vehicle, very mystical, and that it's not very well understood. Entonces, el hombre For men, el hombre en la sexualidad sagrada es importante siempre, bueno, lo vas a escuchar en diferentes culturas, pero bueno, también en el taoísmo es muy importante para que el hombre se conecte a esta conciencia, So se the- tiene que alinear con la mujer. So the thing here, it's very important through Taoism. It's very mentioned that in order for man to be able to connect and ride this wave and connect to this energy, he has to be aligned with the woman. Entonces, ya en el Tao el Tao es una filosofía muy sabia y dice, por ejemplo, si estás tratando de alcanzar algo, es como entender el Tao es como tratar de agarrar el agua. Si lo tratas de cachar, se te va a ir por los dedos, ¿no? So to be able to understand in Taoism, they say like trying to catch something, like if you try to catch water, it's probably going to escape and run down through your fingers. Exactly. So, entonces, también pasa, o sea, en el Tao de que no se trata de el orgasmo, porque no, no hay que alcanzar el orgasmo como una meta, sino fluir. What also happens in Taoism that it's not about, oh, let's catch the orgasm, let's go after the orgasm. It's not about so much getting to a goal, but it's about flowing. Entonces, dejar fluir, claro, hacer las prácticas, respirar lento, bueno, algunas cosas, digo, que hay que tratar, es como manejar. Primero tenemos que pensar en manejar, cómo meter el clutch, pero ya después ya puedes manejar sin pensar y no estás pensando, ay, hay que meter el clutch, el freno. No, ya no. And also being able to learning these practices, learning about how the breathing would work and everything, because what happens, it's similar, let's put an example as driving. You know, when you learn how to drive at first, it's like, oh, you know, and the wheel and the clutch and the brake and, you know, first and second. But as you continue on, as you learn to drive, it actually becomes a natural thing that you can just do without thinking so much about it. You flow. Entonces, y también de la misma manera, es no tratar de alcanzar el orgasmo. And in the same way, the deal is don't be trying to catch the orgasm. Es el simplemente disfrutar, el estar presente con la persona enfrente de ti. Simply just enjoying and being present with this person that is in front of you. O contigo mismo si estás solo. With thyself if you are alone. Es disfrutar, el estar en el momento, respirar, el tacto, y simplemente amar ese estado sin tener que alcanzar, ya llegaste al orgasmo, yo no llegué, sí llegué, no llegué. Olvidar de todo eso y hacer el amor desde el puro todo, hasta cocinar es como hacer el amor, leerse un libro es hacer el amor, tener una conversación íntima, o sea, hay mucha intimidad que se puede apreciar y que es parte de hacer el amor. And it's about being present most of all, without constantly thinking of a little stressing ourselves with, oh, I didn't orgasm, the true orgasm that you Performance. can't get, you know, performance anxiety, they say. And, you know, it's about really
being present, being in the moment, because through Taoism, we understand that even reading a book, even cooking can be, can have this, orgasmic energy, let's say, of making love, and enjoying the present. Y los momentos de pausa, los momentos de pausa en hacer el amor, son muy importantes porque nosotros estamos acostumbrados, tal vez en la sociedad, de ver el mal ejemplo de la pornografía, ¿no? And through the sacred sexuality practices, through making love, it's those moments of taking a break and slowing down are actually going to be very important, because in our society, we are very bad accustomed to maybe following this example of pornography. Lo cual es como, dale, duro, dale, 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 dale. Through pornography, it's like, go hard, more, Y no, y en el Tao se trata pues realmente de conectar con la intimidad y con la persona. Entonces a lo mejor están haciendo el amor, suben ahí una ola y luego pues baja tantito y se esperan un momentito, están tranquilos en la cama. Taoism is more about having this connection with this other person, having this intimacy, enjoying it. Maybe there's a wave and you guys can both rise, and then, you guys can wait a little, be in bed. Sí, como darse el tiempo. O sea, darse el tiempo. What are we doing today? That's what we're doing. Darse el tiempo para hacer el amor. Entonces, giving yourselves the time, like, what are we doing today? ¿Qué estamos haciendo hoy? Like, giving ourselves the time to make love. Entonces, bueno, el hacer el amor tiene tantas matices y tantas cosas. No nada más es la penetración, el orgasmo y ya, no. And making love has so many colors and dimensions to it. It's not just about making love and having the orgasm and let's go. No. Entonces, bueno, entonces cuando el hombre y la mujer se pueden alinear en una práctica así de hacer el amor con esta conciencia, la calidad del sexo, la calidad de lo que estamos hablando, ya por eso no se puede llamar sexo, es como otra palabra. When men and women actually align in this thought and this purpose of making love in the way in which we are speaking, the quality of the sexuality increases so much that just because of that, we can no longer call it just a sexual experience. O sea, aquí está el sexo. Sex is right here. Y por acá está la sexualidad sagrada. Es Sacred otra. sexuality is way up here. It's like a different level. Entonces, bueno, aquí otra cosa hermosa de la sexualidad sagrada es que el hombre, cuando se alinea con el sentimiento y con la forma de la sexualidad de la mujer. Another very beautiful thing about sacred sexuality is that when a man is aligned to the sex and the sexuality of the woman, esto significa que importa más la experiencia de ella que su propia experiencia. What this means is that for him, her experience is going to be more important than even his own experience. Eso significa que él se está alineando y riding her wave, o sea, navegando la ola de ella. Mm-hmm. And what this means is that he's aligning, and as she said, he's riding her wave, her frequency, right? Y eso hace que el hombre también se conecta con su propio poder femenino, que todo el mundo tenemos una energía masculina y femenina dentro, todos somos yin yang, ¿no? So what this actually does, it allows the man to connect with his internal
feminine power, which in nature, we really all have this both feminine and masculine, yin and yang energy within. Y o sea, en el Tao se dice que un hombre en todo su esplendor está yang por fuera, pero yin por dentro. And in Taoism, they say, how beautiful, that a man should be yin on the outside, Yang yang in the outside, masculine, yang in the outside, but he is yin inside of him. Y la mujer al revés, para que la mujer esté en todo su poder, en todo su esplendor, por fuera es yin, porque es una mujer, es yin por fuera, pero por dentro es yang. And also we say that so that women can be in their full splendor, in their whole power, they should be yin on the outside because they're a woman, it's the feminine, but inside of her, she has this yang energy, she's strong. So, eso significa que un hombre, cuando se alinea con su propia energía femenina y también con la mujer que tiene enfrente, pues significa que sabe escuchar, es sensible, sabe comunicar sus propios sentimientos, es compasivo. So in this way, we say that a man that has connected to his feminine energy has these qualities, like he's able to listen, he's very compassionate. Sí, o sea, desarrolla las cualidades femeninas dentro de sí y eso le hace más hombre que uno que es puro rígido y no sabe escuchar, no sabe llorar, no sabe contactar con sus emociones, ¿no? And, when he's able to develop then these feminine qualities within him, and that makes him even more of a man than just one of these men that doesn't know how to cry, doesn't know how to contact with their emotions, or a man that doesn't know how to listen. Y bueno, y al revés pasa que la mujer, pues sí, muy femenina por fuera y muy suave y muy yin, pero por dentro tiene carácter, no se va a dejar de nadie, sí, o sea, sabe poner límites, ¿no? O sea, pues. So also the beauty is that in women as well, on the outside, a woman is going to have a lot of feminine energy and very soft and this feminine energy, but in the inside, she's going to have this strength. She knows how to set limits. She's not going to let anybody abuse her. She has a strong energy inside of her. Entonces, ese es el complemento, ¿no? O sea, las mujeres y los hombres somos complemento. Entonces, aprendemos mucho el uno del otro. So this is the thing, that we are complements, women and men, we're a complement. And in reality, we can learn a lot from each other. Entonces, bueno, y también otra cosa en el Tao, en el cultivo de la sexualidad sagrada dentro del Tao, las mujeres, aunque nos viene más fácil y más natural ser multiorgásmico, tenemos otras prácticas para conservar la energía vital. So also another thing within Taoism, even though for us women, it comes to us much easier to cultivate this sacred sexuality, there's also different practices that can help us. Nos pueden ayudar a no perder la fuerza vital. And these practices are going to help us to not lose this vital force. Entonces, el hombre pierde su energía vital eyaculando. And men are going to lose their vital energy when they ejaculate. Por eso se cultiva el arte de la inyaculación con ellos. That's why they cultivate the art of the ejaculation in men. Y la mujer no pierde energía vital eyaculando, pero pierde la energía vital con las menstruaciones. So for women, it's different. Women do not lose vital energy when they ejaculate, but women lose their vital energy monthly when they are menstruating. O cuando tienen hijos.
or when they have children. Entonces hay toda una serie de prácticas taoístas que cultivan esta energía y bueno, hay diferentes prácticas que bueno, en los cursos que damos Jerónimo, bueno, que da Jerónimo, que tenemos también en línea y todo esto, se habla, se explican todas estas prácticas, ¿no? Que también puede hacer la mujer para evitar perder constantemente esa energía vital. Okay. And also through Taoism, then we speak about different practices that women can engage in order to preserve or avoid losing this vital energy. So all of this, we see it, in the classes that Natalie or Jeronimo do give online. Or in person, and you can learn how to do these practices. Why? So that women learn to also cultivate, but these are hands-on practices, that things you do. Entonces, bueno, es eso, es tan importante tanto para los hombres y las mujeres saber cuáles son estas prácticas para el hombre y para la mujer. O sea, aunque yo soy mujer, es importante que yo entienda también cuáles son las prácticas para el hombre, porque así yo puedo ayudar a mi compañero también realizar las suyas y viceversa, ¿no? So it's very important for both men and women to understand these different practices and learn them and understand about them. Even though I may be a woman, it is good for me to also understand the practices that are going to help the masculine, because if I have my partner, I'm also going to be able to assist him, and I'm going to be able to understand as well, and vice versa. It's good for the men to also understand the woman, so that you both can support each other through it. Y lo más importante también es que para toda esta cuestión de sexualidad sagrada y alquimia sexual y todo eso, las primeras prácticas siempre son en solitario. And the most important thing also to this sacred sexuality, and for starting these practices, for practicing this, is that the very first tries are going to be by yourself, with yourself. Y es como manejar un coche. Primero tienes que aprender a manejar antes de invitar a alguien en el asiento copiloto para ir contigo a tomar una aventura, ¿no? And we go back to the reference of learning to drive a vehicle. You first have to learn how to drive in order to be able to invite someone to ride with you and go on an adventure. Entonces, esto es muy importante. Y también otra cosa muy importante que a mí me gusta mucho de la filosofía del Tao en cuanto a la sexualidad sagrada es que, bueno, para empezar, en el Tao no existe el bien y el mal. No es una filosofía de moral. And also, another one of the things that I really do like about sacred sexuality is that in the Taoism, the good and the bad is non-existent. It's not a philosophy based on morality. Sí, se trata más que nada de salud. Lo que a ti te hace bien, a mí puede que no me hace bien. And it's most of all, the theme is about health. And what's good for you, it possibly may not be good for me. Entonces, es realmente evaluar cada cosa, cada circunstancia, cada situación o sea, es muy específico, entonces no se puede generalizar, no hay reglas para todos. It's really evaluating each circumstance, and it's very specific. We really cannot generalize, and there's not a single rule that may apply to everyone. Exacto, entonces y la otra cosa también muy importante de la sexualidad sagrada en cuanto al taoísmo, que yo pienso que es también muy, muy, muy especial, es que para antes de practicar la sexualidad sagrada y la alquimia sexual,
primero hay que practicar alquimia emocional. And a very important thing also about sacred sexuality when it comes to Taoism is that the very first step before being able to practice sexual alchemy, we need to practice the emotional alchemy before. Sí, porque esto es muy importante y en los cursos que damos lo explicamos porque es un requisito del linaje de Mantak Chia que viene de el taoísmo original, digamos. And in these practices that we teach, we also incorporate this as a first step. It is really a prerequisite of the teachings of the lineage of Mantak Chia, which is the lineage that we follow. Entonces, pues sí, primero tienes que tener una cierta madurez y un trabajo emocional tú primero contigo antes de abrirte a esta energía exponedora así de la energía sexual, porque la energía sexual aumenta todo. Entonces, si eres enojón, puede ser que puedas ser mucho más enojón. Si eres celosa, posesiva y no trabajas esas emociones, pues a la hora de estar haciendo la sexualidad sagrada puede ser mucho más posesiva. Ay, perdón, ya me pasé. Es como, déjame acuerdo hasta dónde me regreso. Let's summarize it. Yeah. In order for you to be able to work with these energies, there needs to be a certain maturity and inner emotional work with yourself before you going into this exponential, magnificent energy of the universe, because it's exponential precisely, so it would possibly enhance what you've got within you that you haven't worked on. So possibly if you are prone to getting mad easily when you're projected out there, you might be taken by that energy even more. Or if you are very jealous and possessive and you start going into this exponential energy, you might feel that possessiveness even more, even stronger. So it is important to do that personal work in yourself beforehand. Y es por eso tan importante tener un maestro, porque muchas veces nos llegan gente a los cursos que dicen, no, pues es que yo ya leí el libro y entonces, pero le sucede esto, ¿no? It is very important to also, this is where it becomes important to have a teacher, because a lot of times, people come to our courses, to our classes, and they say, oh, well, I already read the book, so I know how to do it, but hey, this is happening, what's wrong? Sí, entonces, bueno, pues eso es la invitación. No sé si va a haber preguntas o respuestas o no sé cómo funciona esto, pero pues eso es una pequeñita introducción a lo que es la sexualidad sagrada. Y bueno, también queríamos anunciarles que toda la gente que nos está escuchando hoy en este festival Pachamama, les tenemos un descuento especial del 40% de descuento para quienes quieran tomar el curso en línea. Lo tenemos en inglés y en español. Entonces, bueno, es un descuento especial. Nos pueden contactar y ya les damos el descuento y pues también pueden empezar a ser pues estudiantes del Tao. Very beautiful. So first of all, Natalie was asking, she's not sure if there's going to be an opening for questions and answers. And the second thing, very important and very awesome, is that today they're having a discount for everybody that came to our forum that's part of this Pachamama conferences. They're going to have a discount code of 40%, and you can contact them and get that discount. This is an online course, and it's both in English and Spanish. So are you gonna, Natalie, nos vas a dejar como dónde contactarte? Sí, claro, ahí pongo mi correo, no sé dónde lo vayan a poner, pero es muy fácil, es Natalie, como mi nombre dice, natalie.id @gmail, o si no, ahorita les paso la página también en donde nos pueden contactar.
Yeah, so her email is really simple, natalie.80 at Gmail. But also, we'll try for, for her or for somebody to post for us the website too, so that we can contact her. And this is just, this was but a small introduction to what sacred sexuality is. Yeah. So I don't know if there's any questions or comments or anything from the public, or if our time is up. Yeah. Ellen, are we going to open up for questions, or are we closing? You might know. Or not Ellen, Luis. People can post questions directly on YouTube and Facebook, and they'll show up in our comments, and we'll post them on the screen if someone asks questions. Okay, I've put the webpage on the chat, so I don't know if anybody contacts or wants to know more, like they can just contact me, or you give them the link or something. Yeah. I have a question for live teaching. Where are you guys teaching live? Like we will be teaching live. Vamos a estar en Europa. Actually, well, Jerónimo gives classes all the time in Mexico, in different parts of Mexico. But I will be taking him over to Switzerland, and that's a little far from this continent at the moment. But like, if anybody's in Europe and would like to come, we'll be there in October and November. We'll have the full 4-weekend training for the Tao. We'll have Tao 1, 2, 3 y Tantien Chikun, que son como que el entrenamiento básico completo. Son 4 fines de semana en octubre y noviembre en Ginebra. In October and November. In Geneva, Switzerland, and but otherwise also here in Mexico, in Tepoztlán, I organize a few retreats for him. Y aquí me encuentro interesada en los cursos de sexualidad sagrada. ¿Cuánto tiempo duran? Bueno, el curso que tenemos en línea es la versión Tao 1 y 2 integrado. O sea, normalmente es un fin de semana Tao 1 y un fin de semana Tao 2, ¿no? Pero en este curso en línea ya lo integramos y dura 12 módulos. Aproximadamente son como 25 horas de clase. Además de que hay preguntas y respuestas llamadas, o sea, la clase está pregrabada, pero esa la puedes ver en tu tiempo, son 25 horas, son 12 módulos. Pero además de eso, tenemos unas llamadas cada 2 semanas con el maestro y conmigo, y entonces estamos aclarando dudas, y eso es aparte, ¿no? Es como... So for these online courses, if you want, I'll translate that really, really quickly. So the online course that we offer is the equivalent of level 1 and level 2 integrated. And so usually it's like level 1 is one weekend and level 2 is another weekend. But in this online course, we meshed them together, and then we separated them in 12 different modules. So it's like 12 different modules of like more or less 2 hours each. So it's a little bit like 24, 25 hours of just pre-recorded class. And then after that, you have live question and answers with the teacher and myself, and that's another... those are ongoing all year round. You're not limited into like, okay, I only have 6 sessions with a teacher. Like, you may be able to hop on some calls or not hop on. They're all recorded, but you have like a moment together live with the teacher, asking him questions and correcting things, and with your video and everything. And then, if you're ever lucky that the teacher comes near you to your place where you live, that's even better, but see. Okay. Perfect. Sí. Are we going to have any more? Los cursos son validados en el sistema de Mantak Chia, del Universal Healing Tao System. It's a validated course. So if you want to keep studying, or you want to go to Thailand to keep studying, like the course that we give you has validation. So it's recognized by the Universal Tao Healing System of Mantak Chia.
Entonces tiene validación curricular. Awesome. Sí. Thank you, Natalie. Okay, they're saying something in the chat. Y somos una familia muy grande en todo el mundo. Eso es lo bueno también, que México, Chile, Colombia, Argentina, bueno, Suiza, Francia, todos los lugares que ha ido el maestro a dar taller, pues ya nos vamos expandiendo más y más, y es muy bonito también pues estar conectada a esta red, ¿no? De gente que pues ya ve la vida de esa manera, ¿no? Que está tratando activamente de cultivar su sexualidad. Entonces, there's another nice thing is that like it's a worldwide community now that like throughout all of these years that the teacher has been, giving his classes all over. There's a huge community of people all over the world that it's nice to be connected to people who are already seeing life and their sexuality in a different way. So it's always nice to feel community. Okay, very good. Ya estamos. ¿Algo más que queramos agregar? No veo yo. Entonces, mira, hay otra pregunta. Dice que cuáles son los requisitos para tomar la formación. Dice Graciana ahí. Ningún requisito, simplemente tener ganas de aprender y ya, es todo. Saber o español o inglés, y es todo. Lo estamos traduciendo al francés, pero todavía no lo tenemos terminado. Pero no, es simplemente ganas de aprender y ya. No es necesario tener pareja, no es necesario tener ninguna información previa, nada. Claro. Yeah, there are requisites to be able to take this online courses or to enroll are basically just your desire to learn. They're both in English and Spanish, so it's pretty accessible for all of you, Yeah, and you don't have to have a partner either. You can do it. You can come along even if you don't have a partner. Auto cultivation. Yeah, self-cultivation anyway. Even if you have a partner and you both take it, you're still gonna have to do a few practices solo, so it's okay. Nice. Yeah. Well, thank you so much for translating. Thank you so much for the time, and thank you to everyone who was listening. Muchas gracias a todos los que escucharon y gracias por la traducción y todo. Es un honor siempre estar compartiendo esta información con quien esté listo para escucharlo. Y bueno, pues ahí estamos. Cualquier cosa también, estoy en las redes, ese es mi nombre en las redes, me pueden buscar y ahí hay más información. And she says it's been an honor, to share this information always with whoever is ready to listen to it. You could find her online with her name as well, so you guys may be able to contact her. And thank you so much, Ed. Gracias. Thank you. Buen día, buen domingo. Chao. Have a beautiful Sunday. No. Hasta luego. Bye. Okay. Ellos nos quitan del live or... Sí, son en línea, los cursos son en línea, sí. Ahí está. ¿Cuáles son los requisitos? No, ya dijimos que no hay. Más que las ganas. Sí. Oye, ellos nos quitan del live. Chao, familia. O nosotros nos salimos. A ver. ¿Quién sabe? Stop mic cam. Leave studio. Okay, yeah, I think I'm gonna do that. Leave studio. Ciao.
Bye.